Assalamu alaikum everyone. Thank you for joining me for this second video from the ElectroGuild school online school. So after several sessions with a lot of the students, we had a bit of a discussion about attendance and how we should proceed. Other projects near how exactly am I supposed to teach you guys when it's very difficult to get everybody on a classroom together or on a session together. So I figured it would be very difficult for us to try and do this very conventionally how people have schools and classrooms available, and we try to have a session where everybody learns at the same time. I don't think that will be a possibility for us in terms of a Discord school or online school with various types of students with different levels of skill sets, etc. So problem আমরা একটা maybe assignment based correspondence করি, যেখানে আমি ট্রাই করব কতগুলো অ্যাসাইনমেন্টস সাবমিট করতে or পাবলিশ করতে। আপনারা যদি পারেন, যখন টাইম পান তখন অ্যাসাইনমেন্টসগুলো কমপ্লিট করে আপনারা আমার কাছে এসে সাবমিট করতে পারেন। So I figured let's try a very uncommon method or a new method on how to do these assignments. তো প্রথম থেকে আমরা শুরু করলাম আমাদের ফার্স্ট অ্যাসাইনমেন্টটা, যেখানে we previously আমরা ডিসকাশনস করছিলাম. Let me try and find it. ElectroGuild introductions. So let me just open this PDF. One moment, please. So last time we discussed ElectroGuild, the introduction of it, and we tried to brief everybody on how we should proceed with the course outline. And I explained the course outline in terms of the phases. So we've got the consultation phase, which is what a current assignment mainly have a consultation phase there. Then we do the project planning phase, which is something that we will be addressing in the next session. A bit of the project planning will be included in the consultation phase, in terms of the work breakdown and the Gantt chart, budgeting, scheduling, and all of that. We do make mention of it, but we won't be paying a lot of focus to it because we haven't really learned how to do those parts. We will learn how to do them, and then we will go back to the consultation phase and edit our documentation there. So there will be a bit of back and forth that we need to figure out within these assignments. And the criteria to mark these assignments will remain a bit open for interpretation. And since this is a free course, I mean, the grading system and all of this information it's up to you to feel the worth of it. It's not really that you're getting a certificate from me that I will give you that credibility, but it is for your personal use to understand what the value of these achievements are. And we can always have a discussion further if we want to figure out what we do as a result of the course, but let's have a chat about that when we finish the course. So like we said, we're doing the consultation concept phase assignment this time around. We will discuss a project planning phase hopefully by the end of December or January. Once we complete the project and planning phase assignment document, or I publish the assignment for the project planning, then I'll have a bit of a discussion on how to do the research with schematics and hardware development, hardware development introductions, and then we'll do the actual hardware development phase, where we do the design of the hardware, and then we'll talk about how to do hardware fabrication phase, how to actually materialize what we've designed, and then following that we'll do the testing phase, how we can evaluate আমাদের যে প্রজেক্টটা বানানো হয়েছে এটা কি সাকসেসফুল নাকি না। Okay, going back to the assignment. So let's try and cover the objective first. So the objective is for every student to understand what it feels like to be a client and what it feels like to be a developer.
So every student will play both roles, or either they will be a client for one student or they will be the developer for another student. So that you guys must decide between yourselves who is going to be a client, who is going to be a developer. So if you read the brief, you'll understand a bit more about it. I'm just going to scan through it so you guys will spend some time. If you have any questions, by all means get in touch with me on the Discord server, and I'll happily oblige to answer. Assignment overview. Every student will play the two roles individually. So actor student must produce a product brief. যে আমি as a client আমি এই প্রোডাক্টটা বানাইতে চাই, ওই প্রোডাক্টের কিভাবে বানানো হবে, এই প্রোডাক্ট কিভাবে যা যা ইনপুটস আছে, যা যা প্রসেসিং আছে, যা যা আউটপুটস আছে, এগুলো ক্লায়েন্ট মোর অর লেস explain করবে. So you start off with the first document, which is a product brief. So প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট একটা প্রোডাক্ট ব্রিফ প্রডিউস করবে to explain তাদের প্রোডাক্টটা কি করতে চায়, তারা এই প্রোডাক্টটা তাদের লিখতে হবে. সো ওই প্রোডাক্টে ব্রিফে লেখা লাগবে ইন বেসড অন দুইটা ইনপুট. সো লাইক টেম্পারেচার সেন্সিং করতে চান, আপনি বাটন ইনপুট নিতে চান, ওই দুইটা ইনপুট আপনার লিখতে হবে, চুজ করতে হবে. এর চেয়ে বেশি করে না, just so that আমাদের প্রজেক্ট একটু সিম্পল থাকে. অ্যান্ড সেকেন্ডারিলি দুইটা আউটপুট. সো মিনিমাম দুইটা আউটপুট চাই, ম্যাক্সিমাম দুইটা আউটপুট চাই, নট মোর নট লেস, so that we can keep it simple. Remember, আপনি as a client আপনি কিন্তু এই নিজের প্রোডাক্টটা আপনি বানাচ্ছেন না, অন্যজন এই প্রোডাক্টটা বানাবে, right? So one or two translator components, এইটাতে আপনারা as a client you won't be dictating this too much. You can recommend. সো আপনি যদি চান একটা 555 টাইমার দিয়া যে একটা জিনিস অন অফ হবে একটা মাল্টি ভাইব্রেটরস হিসেবে, ওর লজিক গেজ যে একটা পার্টিকুলার সেন্সিং যদি একটা লেভেল পর্যন্ত যায় যে একটা জিনিস অন হবে অথবা অ্যান্ডেড হবে উইথ অ্যানাদার আউটপুট এটসেট্রা. So the op amp is as well as just if it reaches a particular state, it must switch on or off, etc. So there is a list lower in the document that will show you all the possible inputs and outputs you can use, and some potential processes that you can use, which is none of them will feature any programming. আমরা কিন্তু কোনো ফার্মওয়্যার করবো না, কোনো প্রোগ্রামিং কোডিং করবো না, আমরা স্ট্রিক্টলি একটা হার্ডওয়্যার বেসড একটা অ্যাসাইনমেন্ট করতেছি ও কোর্সটা করতেছি, সো দ্যাট আমাদের কোর্সটা বেশি না হয়, আউট অফ ফোকাস না হয়ে যায়, অনেকগুলো এক্সট্রা জিনিস না করা হয়, যাতে আমরা যাতে হার্ডওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কীভাবে করি ওই স্পেসিফিকটা আমরা যাতে হ্যান্ডেল করতে পারি. সো প্রোডাক্ট ব্রিফ ডকুমেন্টের কি আছে এখানে লেখা আছে. তো ইন্ট্রোডাকশনটা করবেন, জাস্ট এখানে একটা রোল প্লেয়িং অ্যাক্টিভিটি আমরা করতেছি. সো আপনারা ক্রিয়েটিভভাবে আপনারা যা লিখতে চান, একটা কোম্পানির নাম দেবেন, আপনাদের ব্যবসাটা কি, আর আপনি কোন প্রোডাক্ট বিক্রি করতে চান, কাদের কাছে বিক্রি করতে চান এটসেট্রা, এই ইনফরমেশনগুলো আপনি একটা ইন্ট্রোডাকশন লেখেন, জাস্ট লাইক a small paragraph of about 5 to 10 sentences is sufficient. Don't overwrite it. It's just something that will help us grade your creativity. আপনারা কত ক্রিয়েটিভ আছেন এটার, যাতে আমরা বুঝতে পারি যে যাতে আমরা যখন এই প্রোডাক্টটা বানাই যাতে আমরা ইমাজিন করতে পারি আমরা কি করতেছি. সো আপনার ওই ইন্ট্রোডাকশনটাতে ওই পারপাসটা সার্ভ করবে যে আচ্ছা আমরা ইমাজিন করতেছি আমরা এরকম একটা প্রোডাক্ট বানাইতে চাই, রাইট? প্রোডাক্ট ইউজ কেসেস. সো এখানে আপনারা বুঝাবেন যে এই প্রোডাক্টটা এখানে এইভাবে ইউজ করা হবে, এইভাবে এক্সপেকটেশন আছে. সো তার অনেকগুলো অ্যাসাম্পশনস বানানো যায়. সো আমি যদি বলি যে না আমি এটা একটা সাইরেন হিসাবে ইউজ করতেছি গাড়িতে, তারপরে অনেকগুলো অ্যাসাম্পশনস অ্যাজ এ ডেভেলপার আমি এটা যখন শুনি আপনি সাইরেনের কন্ট্রোলার হিসাবে ইউজ করতে চান, সো আমি বুঝতে পারি যে আচ্ছা এটা একটা গাড়িতে যাবে, সো দ্যাট মিনস এটা এই এনভায়রনমেন্টে থাকবে. অনেকগুলো অ্যাসাম্পশনস আমি বেস করতে পারি আপনারা যদি এখানে ঠিকভাবে এক্সপ্লেন করতে পারেন প্রোডাক্ট ইউজ কেসেস. ইনপুট অ্যান্ড আউটপুট রিকোয়ারমেন্টস, এখানে আপনি আরও টেকনিক্যালিভাবে ক্লায়েন্ট বলবেন যে দেখেন আমি এইটা ইনপুট করব, আমি এক্সপেক্ট করতেছি এটা হবে, যে এইভাবে হবে. Okay, so all that description and explanation must be put in.
budget available. Now এখানে আমরা just একটা imaginative একটা budget করব, so that আপনি বুঝাবেন যে দেখেন আমার কাছে এত টাকা আছে. It doesn't need to be realistic. It's just something that will determine. আমরা বুঝতে পারি যে maybe আপনি একটা realistic budget দিচ্ছেন যে you know, it's possible, it's tangible. Right? It doesn't need to be accurate. Let me not say it mustn't be realistic. It doesn't need to be accurate. যে আমার হাতে এত টাকা আছে exactly. No. আপনি realistically কত টাকা স্পেন্ড করবেন এটা যাতে আপনি বাজেটে এক্সপ্লেইন করতে পারেন. তারপরে টাইম টু মার্কেট. একটা রিয়েলিস্ট আমরা একটা ডেভেলপার তো আজীবন এটা করতে পারে না. সো আপনারা এখানে বলবেন যে দেখেন আমি চাই এই প্রোডাক্টটা ডেভেলপ হয়ে যায় এত টাইমের মধ্যে. মোর অর লেস আপনার ডেভেলপারকে তখন ওখান থেকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে ওকে, what can you offer in terms of time to market? Okay. There's a bit of an explanation here what I'm trying to explain. Then you get a list. এখানে একটা লিস্ট আছে যে কি ইনপুট হিসাবে আপনারা ইউজ করতে পারবেন, কি আউটপুট হিসাবে আপনারা ইউজ করতে পারবেন, অ্যান্ড প্রসেসিং আপনারা কি রেকমেন্ডেশনস আছে. তো এখানে এক্সপ্লেইন করতেছি যে দেখেন কোনো কোডিং মাইক্রো কন্ট্রোলার যাতে ইনক্লুড না হয়, এটা আমরা ফর দিস কোর্স আমরা করতে চাই না. আমরা মেইনলি ফোকাস করতে চাই হার্ডওয়্যার ডেভেলপমেন্ট. উই ক্যান ট্যাকল ফার্মওয়্যার ডেভেলপমেন্ট in future, maybe after this course is complete, but let's try to focus on what we need to do in this course, and we'll take it from there. Okay, so that was as a role of a client. আমরা যে এক্সপ্লেইন করলাম এতক্ষণ ধরে যে আপনি অ্যাজ এ ক্লায়েন্ট আপনার কি ডকুমেন্ট আপনার ইস্যু করা লাগবে, ওই ডকুমেন্টটা আপনি লিখে একজনকে অ্যাওয়ার্ড করবেন, একটা ডেভেলপারকে অ্যাওয়ার্ড করবেন. তার মানে আপনি নিজে অ্যাজ এ ডেভেলপার অন্যজনের কাছ থেকে একটা প্রোডাক্ট ব্রিফ আপনি রিসিভ করবেন, তখন আপনি একটা হার্ডওয়্যার ডেভেলপার হবেন. সো একজন আপনার কাছে দিবে এই প্রোডাক্ট ব্রিফ ডকুমেন্টটা, যেখানে সব ইনপুটস আউটপুটস অ্যান্ড বাজেট অ্যান্ড সব কিছু এগুলো এক্সপ্লেইন করা আছে. আপনি ইন্টার্ন ওই প্রোডাক্ট ব্রিফের একটা রেসপন্স দেবেন, প্রপোজাল ডকুমেন্ট. সো একটা প্রপোজাল ডকুমেন্ট হবে একটা স্কোপ অফ ওয়ার্ক, যে দেখেন আমি একটা প্রোডাক্ট ব্রিফ পাইলাম, আমি প্রপোজ করতেছি এই স্কোপ অফ ওয়ার্ক আমরা যদি করি আপনার প্রোডাক্টটা সাকসেসফুলি ডেভেলপ করতে পারি. দ্যাটস দ্য আইডিয়া অফ এ স্কোপ অফ ওয়ার্ক ডকুমেন্ট. সো this is the second document that you must produce as a student for this course. After receiving somebody else's product brief, you'll negotiate with them and you'll write a document response যেখানে একটা ইন্ট্রোডাকশন আছে, জাস্ট ওখানে বুঝাবেন যে দেখেন আমরা এই ডেভেলপিং কোম্পানি, সেম ইমাজিনেটিভ কম্পোনেন্ট আপনি বুঝাবেন যে আমরা এই ডেভেলপিং কোম্পানি, আমরা এটা অফার দিতে পারি. এখানে বেশি বড় কিছু লেখা লাগবে না, বাট জাস্ট একটা বেসিক ইন্ট্রোডাকশন লিখবেন, যাতে যে ইমাজিনেশনটা আমরা করতে চেষ্টা করছি, যে রোল প্লে আমরা করতে চেষ্টা করছি, এটা আমরা যাতে আরও ফ্রুটফুল বানাতে পারি, আমাদের অ্যাক্টিংটা করতে পারি আরও ভালো করে, সো দ্যাট ইট উইল হেল্প আস অল প্লে দ্য রোল as if it's a real world situation. So user specification টা প্রথমে শুরু করবেন. তো প্রোডাক্ট ব্রিফ দেখে আপনার এখন ইউজার স্পেসিফিকেশন লিখতে হবে, এক্স্যাক্টলি আপনি ক্লায়েন্ট যা বুঝাইছে আপনি কি বুঝলেন. সো প্রত্যেকটা স্টোরিতে দুই সাইড আছে. One is what the client is explaining and one is what you are understanding. আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা এখানে ইউজার স্পেসিফিকেশনে আপনি লিখবেন যে আপনার ইউজারটা এই জিনিস স্পেসিফাই করছে. তারপরে টেকনিক্যাল রিকোয়ারমেন্টস লিখবেন, যেখানে আপনি যা বুঝছেন ইউজার স্পেসিফাই করছে, এইটা অ্যাচিভ করতে কি টেকনিক্যাল জিনিস আপনার প্রোভাইড করা লাগবে. সো এখন যদি ক্লায়েন্ট বলে যে দেখেন আমি টেম্পারেচার আমি সেন্স করতে চাই, আপনার বলতে হবে আপনার টেম্পারেচার সেন্স করতে গেলে আপনার লাগবে, একটা টেম্পারেচার সেন্সর লাগবে. Okay, so you must have that bullet point comparison there. For this requirement, we are required to do these things, and we will achieve that requirement. Work breakdown structure. So item 4, 5, and 7. 4, 5, and 7. These are what we will be doing in the next assignment.
but I want you guys to do the homework. আমি চাই যে আপনারা work breakdown স্ট্রাকচারটা কি, রিসোর্স ব্রেকডাউন স্ট্রাকচারটা কি, অ্যান্ড গ্যান্ট চার্টটা কি, এটা আপনারা একটু রিসার্চ করে একটা ব্রিফ ভার্সন আপনারা এখানে লিখবেন। আপনাদের স্কোপ অফ ওয়ার্ক ডকুমেন্ট আমি চাই যে আপনারা লিখবেন যে এই আমাদের যা যা টাস্কগুলো করা লাগবে, এই টাস্কগুলো is based on the technical requirements. Technical requirements থেকে আপনারা বলবেন যে okay, we need to do development on the power supply. Okay, we need to do development on the input side. We need to do development on the processing side. We need to do development on the output side, driving, and so on. So a particular tasks gula একটা bite sized ভাবে আপনারা specify করবেন, and these will be written down. There is methods on how to write these sections. So resources is a list of materials, equipment, and what are the labors that you're going to need. So আপনি যে একটা টাইম দিবেন, এটা একটা কিন্তু resource. So ওই ব্রেকডাউনটা আপনারা এক্সপ্লেইন করবেন। Okay, then which was in between, which is the development qualifying sheet. So আপনি এখান থেকে লিখবেন যে দেখেন আপনার ক্লায়েন্ট এইটা রিকোয়েস্ট করতেছে, আপনি দেন একটা কোয়ালিফাইং ক্রাইটেরিয়া লিখবেন যে আচ্ছা এই প্রোডাক্টটা সাকসেসফুল কনসিডারেশন হইতে এইটা পারফরমেন্স করতে হবে। সো একটা টেম্পারেচার যদি আমি রিড করতেছি উইদিন দিস টেম্পারেচার রেঞ্জ, এটা স্পেসিফাই করবেন যে ডাজ দিস টেম্পারেচার রিড বিটুইন লেটস সে 30 degrees to 45 degrees, এইটা কি সাকসেসফুলি করা হয়েছে নাকি না, এইটা ওখানে একটা ক্রাইটেরিয়া হিসাবে আপনারা টিক মার্ক দেবেন। সো দ্যাট ক্লায়েন্ট যখন আপনি টেস্ট করবেন ক্লায়েন্টের সামনে, ক্লায়েন্ট ওই টেস্টগুলো দেখে বলবে যে হ্যাঁ এটা কমপ্লিট হয়েছে, তার মানে এটা সাকসেস হয়েছে একটা পার্টিকুলার থিং। সো এরকম একটা লিস্ট থাকবে লিস্ট অফ অ্যাচিভমেন্টস যে কোয়ালিফাই করা যায় যে ডেভেলপমেন্টটা সাকসেসফুল নাকি না। সো এই অ্যাচিভেবল মেজারেবল গোলসগুলো এখানে লিস্ট করা হবে। এটা আপনি স্কোপ অফ ওয়ার্কের ভিতরে ঢুকাবেন যাতে ক্লায়েন্ট বলবে যে হ্যাঁ আপনি যদি এই জিনিসগুলো আপনারা মেজার করেন, আমি কনসিডার করব এই প্রজেক্টটা সাকসেসফুল। Okay, we spoke about the Gantt chart. This is something that I want you guys to try. It doesn't need to be accurate for this assignment. We will explore it further in the next assignment. Project budget, same thing as well. Same as, because project budget is actually dependent on the resource breakdown and the work breakdown. So consider it also something we will do in the future. And in conclusion, you must just summarize all the information in the document, explaining in a very short paragraph, so that the client can use that to get into grips of what needs to be done. Okay, and that will be your second document that you need to produce as a student for this course. Okay, evaluation criteria. So আপনারা এই অ্যাসাইনমেন্টটা যদি করেন সাকসেসফুলি, আমাদের এখান থেকে 3 সাইড থেকে ইভ্যালুয়েট করা হবে। সো এক্সটার্নাল অডিটর, আমি অথবা অ্যাডমিন বলবো যে দেখেন এক্সটার্নাল একজন এসে আপনাদের 2 ডকুমেন্টস দেখে একটা রিভিউ একটা মার্ক দেবে। সো আপনারা চিনবেন না এটা কে, এটা একটা থার্ড পার্টি হবে। So that will be a role that you'll find out when your project goes into marking. So peer review. সো আপনি যদি একটা ক্লায়েন্ট হয়ে থাকেন একজনের জন্য, আপনি ওই একজন হার্ডওয়্যার ডেভেলপার জন্য, আপনি ওই হার্ডওয়্যার ডেভেলপার আপনাকে অ্যাজ এ ক্লায়েন্ট গ্রেড করবে। আর অথবা যদি আপনি একজনের জন্য আপনি একটা হন, 1 second, sorry, I'm back. I had a call. Like I discussed earlier, let's have a discussion about the evaluation criteria. So I explained what the external auditor is. As for the peer review, this would be, so if you're a client, your hardware developer will review you. If you're a hardware developer, your client will review you. So this will go a bit back and forth between the pair of students. So and then lastly, it's the lecturer's review, which will be myself. I will give a bit of a feedback, and each one of these items will have a grading and that will be explained in the criteria itself. So the first one is a creativity and feasibility grading. So let's read this. So grade from 1 to 5. How realistic the product brief is considered according to the real world application. So আপনি যে প্রোডাক্ট আপনি বানাইতে চেষ্টা করছেন, we want a realistic
স্টোরি আমরা বিশ্বাস করতে চাই যে এটা একটা প্রপার একটা প্রোডাক্ট হইতে পারে ইন দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড সো যেই ইনপুটসগুলো আছে যে আউটপুটসগুলো আছে যে প্রসেসিং আছে এটা কি একটা 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 ট্যাঞ্জিবল একটা প্রোডাক্ট কি হইতে পারে না কিনা তো এই রিয়ালিটিটা আমরা গ্রেড করতে চাই যে ক্লায়েন্ট অ্যাজ এ ক্লায়েন্ট আপনার ওই ইমাজিনেশনটা কত ভালোভাবে করতে পারছেন না কিনা রাইট সো অল সাইডস আপনি যখন অ্যাজ এ ক্লায়েন্ট এটা লিখবেন আপনার হার্ডওয়্যার ডেভেলপার এখানে ফিডব্যাক দেবে okay lecture review external review those are already set let's go to the next criteria so next criteria is a detail orientation so এখানে এটা আবার as a client আপনি গ্রেড করা হবে আপনার so detail আপনার from 1 to 5 আপনি যে কত ডিটেইলড ভাবে আপনার প্রোডাক্ট ব্রিফটা লিখছেন সো আপনি কি এক্সেসিভলি আপনি বুঝাইছেন নাকি আপনি আন্ডার বুঝাইছেন নাকি আপনি এই প্রোডাক্ট ব্রিফ কি রিড করে কি একজন কি বুঝতে পারবে এক্স্যাক্টলি কি করা লাগবে এইটা ওখানে এক্সপ্লেইন করা হইতেছে অ্যাজ এ গ্রেডিং যে হ্যাঁ এটা আপনারা যা লিখছেন অ্যাজ এ ক্লায়েন্ট এটা কি বোঝা যায় না কিনা it's very important because a lot of people they are not usually the clients especially you guys as students will not usually be the clients but your ability to put yourself in the client's shoes is very important so that you might come across a client that doesn't understand what they want and you need to be able to guide that client in that regard so that's why this criteria is very important for you to be able to understand what reality should be like for a client and it will help you in future to help the client so as a client your hardware developer will write a grading for you okay so now scope of work now as a developer now that you as a student are a developer for another client this is a very very important criteria you will write the document and the document must cover every information necessary so as we discussed the scope of work earlier in this document the grade from 1 to 20 is it's a pretty large grade for this document but it should cover all the requirements so technical requirements as requested by the client the communication is accurate হ্যাঁ সো দ্য ক্লায়েন্ট এখানে বলবে যে হ্যাঁ আপনার তারা যা চাইছে আপনি এখানে ডেলিভার করতে পারবেন কমিউনিকেশনটা অ্যাকুরেট আছে মানে কোনো ভুল নাই কমিউনিকেশন শর্ট আছে সো আপনি ওভার এক্সপ্লেইন করতেছেন না আন্ডার এক্সপ্লেইন করতেছেন জাস্ট সংক্ষিপ্ত যা লাগবে তা বলা হয়েছে অ্যান্ড কমিউনিকেশনটা ক্লিয়ার আছে সো দ্যাট কোনো অ্যাম্বিগুইটি নাই সো দ্যাট আপনার একটা জিনিস বুঝাইতে আপনারা কোনো পসিবিলিটি রাখেন নাই যে না এটা মিসট্রান্সলেট করতে পারে রাইট সো এই ডকুমেন্টটা 1 to 20-তে গ্রেড করা হবে ফ্রম দ্য 3 সাইডস সো আপনার ক্লায়েন্ট এখানে আপনাকে গ্রেড করবে আমি এই সাইডে অ্যান্ড এক্সটার্নাল একটা অডিটর এই পাশে আপনারা গ্রেড করবেন রাইট and lastly it's the communication skills from 1 to 5 how easy and clear it was to communicate with this student so here I would like to leave it open for interpretation আপনাকে কে গ্রেড করবে এখানে so আপনার লোয়েস্ট মার্কটা এখানে পড়বে so হাইয়েস্ট মার্কটা এখানে পড়বে না so এখানে যদি মনে করেন আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে যদি একটা লো গ্রেডিং দেয় দেন আপনার ক্লায়েন্টের গ্রেড এখানে পড়বে যদি আপনার হার্ডওয়্যার ডেভেলপার আপনাকে একটা লো গ্রেডিং দেয় এখানে সেই নাম্বারটা এখানে পড়বে সো দ্যাট ইউ ক্যান গেট বেটার উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক ফ্রম আ হায়ার পার্সপেক্টিভ উই ওয়ান্ট টু বেটার আওয়ারসেলভস okay so your lowest mark will fall under this block depending on which role is lower but the criteria as it's very self-explanatory আপনার সাথে কথা বলতে কত ইজি হয়েছে আপনার সাথে ডিসকাশন করা and understand করা কত ইজি হয়েছে ওই ইজটা ওখানে ইম্পর্টেন্ট right so that will conclude more or less whatever we need to do in this assignment I just want to also explain here যে দেখেন এখানে criticism যত করা হবে তত আপনার ভালো right since we are not doing this in terms of a paid course this is not a formal course আপনার বোঝা উচিত যে দেখেন আপনার যা করতেছি এখানে আপনার ভালোর জন্য করা হবে আর আপনার ইমপ্রুভমেন্টের জন্য করা হবে সো একজন যদি আপনাকে একটা লো মার্ক দেয় একটা জিনিস তার অবজেক্টিভলি সে ফিল করে যে আপনার এখানে আপনাদের ভ্যালুটা একটু কম আছে অথবা আপনার পারফরমেন্সটা একটু কম আছে এটা যাতে আপনি নিজে একটা ক্রিটিসিজম হিসাবে নিতে পারেন ও নাও নিতে পারেন ডিপেন্ডিং অন আপনার সাবজেক্টিভ রিয়ালিটি যে
যে ওই ক্রিটিসিজম আপনাকে আপনার স্কিলসটা বেটার করতে কিভাবে ইউজ করতে পারেন। ওকে, and lastly, like we said, support and guidance. Of course, ডিসকর্ড অ্যাপটা ওখানে আছে, আপনারা যেভাবে চান সেখানে আপনারা ডিসকাশনস করতে পারেন, কোয়েশ্চেন্স জিজ্ঞাসা করতে পারেন, অ্যান্ড আমি চেষ্টা করব ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যান্সার করতে, বাট ইট উইল বি বেটার ইফ আপনারা অনেকজনে মিলে আপনারা একটা গ্রুপ হিসাবে আসেন যে এক্সকিউজ মি ওভি, ক্যান ইউ প্লিজ এক্সপ্লেইন হাউ টু ডু দিস, হাউ টু ডু দ্যাট, or can you give me a bit of feedback on how we should do this or how we should do that. Okay, and I will welcome any questions. We can take it from there. Lastly, it's the project deadline. So project deadline টা আপনাদের বোঝা উচিত যে আমাদের এখানে কোনো স্ট্রিক্ট ডেডলাইন নাই। মনে করেন যে ডেডলাইন মনে করবেন যে আপনাদের নেক্সট অ্যাসাইনমেন্ট যখন রিলিজ করা হবে ওইটা মনে করবেন যে ওই ডেডলাইন হিসাবে ইউজ করতে পারেন। বাট ইভেন মনে করেন যদি আমরা সেকেন্ড অ্যাসাইনমেন্ট আমরা রিলিজ করলাম, তারপরে আপনারা এই অ্যাসাইনমেন্টটা আপনারা করলেন, সাবমিট করলেন, আমি তখন যেভাবে পারি আমি হেল্প করতে চেষ্টা করব, বাট ইট মাইট বি লট মোর ডিফিকাল্ট ফর মি টু হেল্প ইউ ওয়ান্স দ্য সেকেন্ড অ্যাসাইনমেন্ট ইজ আউট. So what you need to be aware of in this is that আমি নেক্সট অ্যাসাইনমেন্টটা আমি রিলিজ করব যখন আমি ফিল করি যে সাফিসিয়েন্ট গ্রুপস আমাকে অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করছে। সো মনে করেন আমি 4-5 জনের কাছ থেকে আমি অ্যাসাইনমেন্টস আমি রিসিভ করছি, আমি মেবি ফিল করব যে আমি আরও 4-5 জনের জন্য অপেক্ষা করতে চাই। সো তাদের জন্য আমি ওয়েট করব বিফোর আই রিলিজ দ্য নেক্সট অ্যাসাইনমেন্ট, of course being the project planning phase like we discussed, and then same mechanism will apply for the third assignment, which will discuss the research phase. সো আমরা একটা অ্যাসাইনমেন্ট ইস্যু করব যখন আপনাদের প্রিভিয়াস অ্যাসাইনমেন্টটা সাফিসিয়েন্টলি সাবমিটেড হয়ে গেছে। সো যদি সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ মানুষ ওই অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করে, দেন আমরা নেক্সট অ্যাসাইনমেন্টটা করব। আপনাদের একটা রিস্ক আছে যে আমরা যদি কালেকটিভলি দ্বিতীয় অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে বিজি থাকি, ওই ফার্স্ট অ্যাসাইনমেন্টে আমরা এত ভ্যালু অত টাইম দিতে পারবো না। সো আপনার ইন্টারনাল ডিসিপ্লিনটা এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট, বিকজ আপনি যদি বিহাইন্ড পড়ে যান, আপনার ক্যাচ আপ করতে আপনি দেখবেন কি সবাই অনেক আগায় যাবে আর আপনি একটু পিছনে থাকবেন। সো আমার সাথে ডিসকাস করেন, আমি চেষ্টা করব পুরো গ্রুপ ম্যানেজ করতে। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু হোল্ড ব্যাক দ্য ওয়েল পারফর্মিং স্টুডেন্টস, বাট আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু লিভ এনিবডি বিহাইন্ড আইদার. I hope that gives you guys a brief understanding of how I want these assignments to be submitted. And if you guys have any questions, by all means, please ask away in the Discord group. Thank you for listening. I hope to hear from you guys soon. And if you guys have any feedback, by all means, I'm here to listen. Assalamu alaikum.